हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये भिडियो आम ऑल ओडिशा जीके मैराथन करवा 100 MCQ जोटा कि आपण मानकर एएसओ एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल हम। तो पूर्व वीडियो पर ए भिडियोटी आपण बहुत इंपोर्टेंट। तो भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखो। जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ तो निश्चिंत भाव में आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। एमती नुआ नुआ भिडियो सहित आपण मैंने लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सहित कमेंट मध्यम आपण मानकर मतामत जनईपारे। ठीक अच्छे, तो आम आरंभ करवा। देखो फास्ट क्वेश्चन देती, व्हिच सिटी हैज बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री to have pure drinking water available to every household 24 hours a day. So answer होगा पुरी। सो पुरी सिटी रे कौन ना 24 hours आमर पूरा ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होची। तापर 2 नंबर क्वेश्चन देखंतु। 2 नंबर क्वेश्चन देछि, हु वाज अवार्डेड द कलिंग रत्न अवार्ड 2021। सो आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन इज द राइट आंसर। सो विश्वभूषण हरिचंदन वाज अवार्डेड द कलिंग रत्न अवार्ड 2021। 3 नंबर देखो, द क्लाइमेट ऑफ ओडिशा इज द टाइप ऑफ, आंसर होगा ट्रॉपिकल। द क्लाइमेट ऑफ ओडिशा इज द टाइप ऑफ ट्रॉपिकल, ऑप्शन ए। तापर 4 नंबर देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज सिचुएटेड नियर द टेंसा हिल स्टेशन। आंसर होगा खंडाधार फॉल्स, ऑप्शन डी। सो खंडाधार हिल्स वाटरफॉल्स इज सिचुएटेड नियर द टेंसा हिल स्टेशन। तापर 5 नंबर क्वेश्चन देखंतु, पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड इन ओडिशा इन व्हिच ईयर। आंसर होगा 1961। सो पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड इन ओडिशा इन द ईयर 1961। तापर 6 नंबर देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केव्स ऑफ ओडिशा इज ए लाइमस्टोन केव। सो आंसर हम ऑप्शन सी गुप्तेश्वर केव। सो गुप्तेश्वर केव ऑफ ओडिशा इज ए लाइमस्टोन केव। तापर 7 नंबर देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज डिस्क्राइब्ड एज द महाराजाधिराज। सो आंसर हम चंद्रगुप्त 1। सो ऑप्शन सी हूँ तार राइट आंसर। 8 नंबर देखो, इन व्हिच सिटी वाज द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड। आंसर हम ऑप्शन डी भुवनेश्वर। सो 8 नंबर आंसर हम ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तापर 9 नंबर देखो, 9 नंबर देछि, ऑन व्हिच डे नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। आंसर हम April 24। सो ऑन April 24 वी ऑब्जर्व नेशनल पंचायती राज डे। देन 10 नंबर देखो, व्हिच इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। आंसर हम वीरकिशोर राय। वीरकिशोर राय इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। 11 नंबर क्वेश्चन देखंतु, ऑन व्हिच रिवर इज द पाटोरा डैम बिल्ट। सो आंसर हम जंक रिवर। जंक रिवर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। 12 नंबर देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इज गिवन अंडर व्हिच आर्टिकल। आंसर हम ऑप्शन सी आर्टिकल 233। 12 नंबर आंसर हम ऑप्शन सी। 13 नंबर देखो, द बॉइसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट नयागढ़। सो 13 नंबर आंसर हम ऑप्शन ए। 13 नंबर आंसर हम ऑप्शन ए। 14 नंबर देखो, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव्ड जर्नीपथ अवार्ड फॉर द ओडिया लैंग्वेज। आंसर होची, हाँ आंसर होची गोपीनाथ महांती। सो 14 नंबर आंसर ऑप्शन डी। 15 नंबर देखो, व्हिच ईयर द फर्स्ट ओडिया मैगजीन जनऋण वाज पब्लिश्ड। आंसर हम 1849, ऑप्शन डी। तापर देखो 16 नंबर, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट टू प्राइवेट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। ओडिशा होची तार राइट आंसर। सो ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट टू प्राइवेटाइज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तापर 17 नंबर देखो, हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। आंसर हम एस मुरलीधरन। एस मुरलीधरन इज द राइट आंसर। सो एस मुरलीधरन इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तापर 18 नंबर देखो, कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौटी अच्छे आमर ढेंकानाल अच्छी। सो 18 नंबर आंसर हम ऑप्शन सी। 19 नंबर देखो, द फर्स्ट ओडिया लेडी टू हैव रिसीव्ड पद्मश्री। आंसर हम शैलबाला दास। सो शैलबाला दास इज द राइट आंसर। हु अच्छा द फर्स्ट ओडिया लेडी टू हैव रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इज शैलबाला दास। 20 नंबर देखो, हु एमंग द फर्स्ट ओडिया टू हैव बीन कन्फर्ड विथ द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण। आंसर हम केलुचरण महापात्र। सो केलुचरण महापात्र इज द राइट आंसर। तापर 21 नंबर देखो, हु रोड द आहे दयामय विश्व बिहारी प्रेयर। सो आहे दयामय विश्व प्रेयर रोड बाय के रामकृष्णानंद। रामकृष्णानंद इज द राइट आंसर। तापर देखो 22 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बर्ड सेंचुरी इन
ओडिशा आंसर हम नलबण नलबण इज द राइट आंसर ऑप्शन बी सो नलबण इज द बर्ड सेंचुरी इन ओडिशा 23 नंबर देखंतु इरावाडी इरावाडी ए टर्म फाउंड इन द लेक्सिकन ऑफ द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रेफर्स टू ए टाइप ऑफ डॉल्फिन सो इरावाडीटा is a term that found in the lexicon of wildlife population refers to a type of dolphin. तापर 24 नंबर देखंतु who is known as गण कवि सो गण कवि किए आमर विश्वनभ पाणी तापर देखंतु 25 नंबर हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओडिया स्पोर्ट्स पर्सन टू हैव रिसीव्ड पद्मश्री आंसर हम दिलीप तिर्की इज द राइट आंसर 25 नंबर आंसर 26 नंबर देखिबा वर्तमान 26 देखंतु द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री which has used space technology and artificial intelligence to protect the government land आंसर हम ओडिशा ओडिशा इज द राइट आंसर एंड 27 देखंतु हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओडिशा ललित कला एकेडमी आंसर हम सुदर्शन पटनायक सो सुदर्शन पटनायक इज द राइट आंसर सुदर्शन पटनायक हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओडिशा ललित कला एकेडमी तापर 28 देखंतु हु फाउंडेड द उत्कल ब्राह्म समाज इन ओडिशा आंसर हम हरनाथ भट्टाचार्य इज द राइट आंसर हु फाउंडेड उत्कल ब्रह्म समाज इन ओडिशा आंसर हम हरनाथ भट्टाचार्य 29 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट एंड द ओनली मैराइन सेंचुरी ऑफ ओडिशा आंसर हम गहिरमथा सेंचुरी इज द राइट आंसर 30 देखो हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड फ्रॉम ओडिशा आंसर हम मिनती महापात्र इज द राइट आंसर सो मिनती महापात्र इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड फ्रॉम ओडिशा 31 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ज्वेल ऑफ ओडिशा कल्चर आंसर हम मुक्तेश्वर टेम्पल सो मुक्तेश्वर टेम्पल इज द राइट आंसर द ऋषिकुल्या रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द दारिंगबाड़ी हिल द ऋषिकुल्या रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दारिंगबाड़ी हिल तापर देखो 33 which of the following is known as the grand old man of Odisha आंसर हम मधुसूदन दास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मधुसूदन दास सो मधुसूदन दास इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा 34 देखो गोपीनाथ महांती रिसीव द प्रेस्टिजियस जनिपथ अवार्ड फॉर द नोबेल माटी मटाल इज द राइट आंसर 35 देखो every year the chariot festival or the rath yatra car festival or the rath yatra or the lord ringaraj is celebrated on Ashokashtami is the right answer option B then 36 देखो who was the first Odia poet to have composed lyrics to be sung answer होची जयदेव is the right answer so जयदेव was the first Odia poet to have composed lyrics to be sung तापर 37 देखो पड्डू गुड़िया is one kind of the shifting cultivation in South Odisha is known as the Dongar chas is the right answer 38 देखो which of the following district of Odisha is famous for the coffee plantation answer हम कोरापुट so कोरापुट district of Odisha is famous for the coffee plantation 39 देखो which district leads in the mustard production in Odisha answer हम बालेश्वर so बालेश्वर is the right answer then 40 देखो what is the R stand for बलराम स्कीम आर हूँ कौन ना रिसर्च सो 40 आंसर हम ऑप्शन सी रिसर्च आर स्टैंड फॉर रिसोर्सेस देन 41 देखो व्हिच रिवर फ्लोज अक्रॉस द रेंगाली डैम आंसर हम ब्राह्मणी रिवर फ्लोज अक्रॉस द रेंगाली डैम तापर देखो 42 गंधर्व मैथ वाज द सीट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पंचसखा आंसर होची बलराम दास इज द राइट आंसर 43 देखो ड्यूरिंग द reign of the emperor Akbar Odisha was divided into how many sarkar answer is the 5 so option B is the right answer then 44 देखो who gave the title Utkalamani to Gopabandhu Das answer is Prafulla Chandra Roy so Prafulla Chandra Roy option A is the right answer so Prafulla Chandra Roy gave the title Utkalamani to Gopabandhu Das then 45 देखो Veer Surendra Sai belong to which of the following dynasty answer is Chauhan dynasty is the right answer then 46 देखो Odissi dancer in Jagannath temple are called as
Maharis is the right answer. Then 47, who invited Gandhi to visit Odisha in 1921? Answer is Gopabandhu Das. So Gopabandhu Das invited Gandhi to visit Odisha in 1921. Then 48 देखंतु जयदेव गीत गोविंद was written during the which dynasty? Answer is the Ganga dynasty is the right answer. So जयदेव गीत गोविंद was written during the Ganga dynasty. तापर देखंतु Chandaka elephant sanctuary was established in the year 1982. So option B is the right answer. Then 50 देखंतु सातकोशिया गौर wildlife sanctuary is located Anugul. Option D is the right answer. Then who were the first Europeans to enter Odisha? Answer is option B, Portuguese. So Portuguese were the first Europeans to enter Odisha. तापर 52 देखंतु who is the writer of the famous play of Bhatta? Answer is Kalicharan Patnaik. Kalicharan Patnaik was the writer of the poem, writer of the famous play of Bhatta. तापर 52 गला देखंतु एबे 53. What is the name of the first Odia magazine? Answer is Bodhodayini. So Bodhodayini is the name of the first Odia magazine. Then 54 देखंतु what is the most important cash crop of Odisha? Answer is jute. Jute is the most important cash crop of Odisha. 55 देखंतु the least irrigated district in Odisha is Jharsuguda. So Jharsuguda is the right answer. The least irrigated district in Odisha is Jharsuguda. The shifting cultivation or the Tonga is popularly known as the rem by the tribemen of Kandha. The rate of the evaporation in Odisha is very high in which of the following month? Answer is option A, May. The very severe cyclone storm Phylline that affected Odisha coastline recently. The term Phylline was derived from which of the following language? Answer is option C, Thai. Then 59, monsoon is derived from which language? Monsoon is derived from Arabic language. So option C is the right answer. Then 60 देखंतु judges of the district court are appointed by dash the governor of the respective state. Judges of the district courts are appointed by the governor of the respective state. Then 61 देखंतु which of the following is the first Odia to have received Padma Shri award? Answer is Sri Lakshmi Narayana Sahu. Sri Lakshmi Narayana Sahu is the right answer. So Sri Lakshmi Narayana Sahu is the first Odia to have received Padma Shri award. Then 62 देखंतु which of the following wildlife sanctuary is situated on the national highway number 6? Answer is Usagoti sanctuary. Usagoti sanctuary is the right answer. So Usagoti sanctuary, wildlife sanctuary, is situated on the national highway number 6. Then which king shifted the capital from Kalinga Nagar Paralakhemudi to Cuttack? Answer is Chodaganga Deva. So Chodaganga Deva is the king shifted his capital from Kalinga Nagar Paralakhemudi to Cuttack. तापर देखन 64, the Mahanadi is known as the Odisha river, but in which state does it originate? So Mahanadi actually originated from the Chhattisgarh state. Option D is the right answer. Then 65 देखंतु which is performed at the last leg of Odissi dance performance. Answer is Moksha. Moksha is the performed at the last leg of Odissi dance performance. Then 66 देखंतु the Talcher coal field in Odisha is located in which river valley? Answer is Brahmani. So Brahmani is the right answer. So the Talcher coal field in Odisha is located in Brahmani river valley. Then 67 देखंतु Bande Utkala Janani who composed the state anthem of Odisha? Answer is option A, Lakshmikanta Mahapatra. So Bande Utkala Janani composed by Lakshmikanta Mahapatra. Then 68, Kalabardha is a famous Odia novel written by someone Surendra Mahanti. So Surendra Mahanti is the right answer, 68, option C. Then 69, which of the following is the first Odia novel? That is option B, Padmamali is the right answer. Option B is the right answer. Then 70, Odisha has launched which mobile app for streaming supply chain management of take home ration? So answer is option A, Mo
Chatua. Mo Chatua is the right answer. Then 71. Which river is known as the lifeline of the Ganjam district? Option is C. That is Rusikulya. Rusikulya is the right answer. Rusikulya river is known as the lifeline of the Ganjam district. Then 72. Guru Kelucharan Mahapatra Odissi Research Center is situated Bhubaneswar. Guru Kelucharan Mahapatra Odissi Research Center is situated at Bhubaneswar. Then 73. Which of the following awards is the second highest literary award in India? That is the Sahitya Academy Award. So 73 right answer is option D. Sahitya Academy Award is the second highest literary award in India. Then 74. Which articles of the Indian Constitution defines the duties of the Chief Minister? Answer is option C. Article 167. So Article 167 of the Indian Constitution defines the duties of the Chief Minister. Then 75. Who won the Sahitya Academy Award 2020? Answer is Yasodhara Mishra. Yasodhara Mishra is the right answer. Option B is the right answer. Then 76 Nuakhai is a popular festival in Western Odisha. So 76 right answer is option C, Western Odisha. Then 77 Odisha State Maritime Museum is located at Cuttack. 7 right answer is option C, Cuttack. Then 78 ଦେଇଛି who among the following had the first Maitre of Odisha who sacrificed his life fighting against the British in the year 1804. So answer is Jaykrishna Rajguru. Jaykrishna Rajguru. Then 79 who is the popular known as the Utkal Kesari in Odisha? Answer is option A, Hare Krishna Mahatab. So Hare Krishna Mahatab is popularly known as Utkal Kesari in Odisha. Then 80 who is the writer of the Govinda Chandra Tika? Answer is Jaswanta Das. So Jaswanta Das is the right answer, option D. The original name of the saint Chaitanya was Vishwambar. Vishwambar is the right answer. The original name of saint Chaitanya was Vishwambara. Vishwambar is the right answer. Then 82 Odisha has launched which initiative to revive and transfer the largest water body in the capital city? Answer is option C, Clean Bindu Sagar. Clean Bindu Sagar. Then 83 what was the full name of the Joy Rajguru? Answer is option B, Jay Krishna Rajguru. Jay Krishna Rajguru is the full name of the Joy Rajguru. Then 84 National Alumini Company Limited NALCO of Odisha was established in the year 1981. Option C is the right answer. Then 85 who is known as the father of Odia prose? Answer is Fakir Mohan Senapati. So Fakir Mohan Senapati is the father of Odia prose. Then 86 Odia is the dash Indian classical language? Answer is option C, option D, 6th. So Odia is the 6th Indian classical language. Then 87 who wrote the book He Bhagate? Answer is Subodh Patnaik. Subodh Patnaik is the right answer. Subodh Patnaik wrote by the book that is He Ho Bhagate. Then 88 the Mahanadi is the dash largest river in India? Answer is option C, 6th. The Mahanadi is the 6th largest river in India. Then Satyavadi school in Puri during the Swadeshi movement was established by Gopabandhu Das. So Gopabandhu Das is the right answer. Gopabandhu Das is the right answer. 89 option B. Then 90 dekhantu Biju Swasthya Kalyan Yojana was started in the year 2018. So Biju Swasthya Kalyan Yojana was started in the year 2018. Then 91 Utkala Gaurava Madhusudan Setu is situated in which river of Odisha? Answer is Mahanadi. 91 answer option A, Mahanadi. Then 92 dekhantu how many districts of Odisha share their border with the Andhra Pradesh? Answer is option D, 5. Then dekhantu 93 the use of art in music is called the Chitrakala. So 93 right answer is option B, Chitrakala. Then Sunabeda Wildlife Sanctuary is located in which among the following district? Answer is Nuapada. Option A. Then 95 Animal Disease Research Institution is situated in Phulnakhara, that is situated in Cuttack. Then 96 which district leads to groundnut production in Odisha? Answer is option D, Cuttack. So Cuttack district leads to groundnut production in Odisha. Then 97 Pramod Bhagat won gold medal in Paralympic from the Odisha for the category that is badminton men single SL3. So 97 right answer is option B. Then 98 that is the Hatti Gumpha or elephant cave inscription engraved by that is Kharaved. Option D is the right answer. Then 99 the LPG
bottling plant was set up by the Bharat Petroleum Corporation Limited, that is BPCL, in which of the following district of Odisha? Answer is Balangir. The LPG bottling plant was set up by the Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL in Balangir district of Odisha. Then 100. What is the main objective of the Mo Pratibha program launched in Odisha? Answer is to participate in online competition during the lockdown for children. So what is the main objective? The main objective of Mo Pratibha program launched by the Odisha to participate in online competition during the lockdown for children. So it's all about your discussion, that is Odisha GK 100 MCQ. so এটা ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମତାମତ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।